ready for launch. Ignition. Liftoff. Falcon 9 has cleared the tower. Ten, 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. গুড মর্নিং সবাইকে। ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে 13ই নভেম্বর 2021 সালের রোজ শনিবার। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে ফ্যালকন 9 এর একটি লাইভ ভিউ দেখছেন সরাসরি ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স 40 থেকে। এই মুহূর্তে এখানে ফ্যালকন 9 এর লঞ্চ সময় ধরা হয়েছে 7:19 AM ইস্টার্ন টাইম। 2021 সালের SpaceX এর চলতি বছরের 23তম মিশনের 15তম স্টারলিংক লঞ্চের আজকের এই লাইভে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। স্টারলিংক হলো একটি স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের নক্ষত্রমণ্ডল যা SpaceX দ্বারা ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রামীণ অবস্থানে বসবাসকারী জনপদের জন্য উচ্চ গতির কম ল্যাটেন্সির ইন্টারনেট সরবরাহ করতে পারে বিশ্বজুড়ে। SpaceX শনিবার ফ্লোরিডার থেকে 53টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে পৃথিবীর নিম্নভাগের কক্ষপথের উপগ্রহগুলোর নক্ষত্রমণ্ডল প্রসারিত করেছে। স্যাটেলাইট রকেটের প্রথম অংশগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য, যা SpaceX এর ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানের জন্য প্রথম ক্রু টেস্ট ফ্লাইট সহ একাধিক লঞ্চের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং রকেটগুলো সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে ও আটলান্টিক মহাসাগরে ড্রোনশিপে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্টারলিংক হলো একটি স্যাটেলাইট ভিত্তিক বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সিস্টেম যা SpaceX বছরের পর বছর ধরে তৈরি করে চলেছে বিশ্বের অপ্রতুল এলাকার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সেবা প্রদান করার জন্য। এ সপ্তাহের শুরুতে SpaceX 4 জন মহাকাশচারীকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রেরণ করেছে, আর এরই মধ্য দিয়ে 60 বছরের মধ্যে মহাকাশে 600 জন মহাকাশচারীকে সফলভাবে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। নাসা এর কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্লাইটটি গ্লিটারিং আউটপোস্টে পৌঁছাতে 21 ঘন্টা সময় লেগেছে, আর এই মিশনে ব্যবহারকারী বুস্টারটি এর পূর্বে ক্রু ডেমো 2, এনাসিস 11, CRS 21, ট্রান্সপোর্টার 1 এবং 4টি স্টারলিংক মিশন সফলভাবে পরিচালনা করেছে। Launch, all systems are go. Let's listen into the terminal count and watch as Falcon 9 takes our 53 Starlink satellites into orbit. T-minus 30 seconds. T-minus 15. Five, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Vehicle is pushing downrange. And we should hopefully get some cool live views from our second stage. You can see the Falcon 9 first stage going through the mist there. Stage separation confirmed. We did have main engine cutoff and stage separation. You can see second engine startup. We did have MVAC ignition, that is second engine startup.
on those live views from the second stage on your right. You can see the first stages. Fairing separation confirmed. Fairing has also separated on our second stage. You can see our 53 Starlink satellites there. And there on your left, the first stages, 4 hypersonic Griffins have deployed. And again, we did have that successful fairing separation, and SpaceX has now reflown Falcon fairing halves since November of 2019. And again, this was our 3rd flight for one of those fairing halves and 2nd flight for the other half. We'll be attempting to recover those fairing halves again today using our recovery vessel Finn. The stage 2 is heading towards its targeted drop-off orbit for our Starlink satellites, and stage 1 will execute 2 burns in order to make its way back down to Earth. The first is the entry burn, where 3 of the M1D engines Acquisition of signal, Bermuda. reignite, and this helps slow the stage down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. The second burn is the landing burn, and this is a single engine burn that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on the drone ship. You can see those beautiful views from the first and second stages. Those little puffs of white gas you see on the first stage are nitrogen gas from our attitude control system. And the second stage MVAC engine is continuing its burn, carrying our 53 Starlink satellites. If you're just catching up with us, we had a successful launch of Falcon 9 from Cape Canaveral Space Force Station, Slick 40, and you're looking at live views of Falcon 9's first and second stages, as second stage is on its way to deliver our Starlink payload to orbit, and stage 1 is making its way back to our drone ship. Just read the instructions in the Atlantic Ocean. Now, the Merlins on the first stage. Both vehicles are following nominal trajectories. Both vehicles are on nominal trajectories, as you just heard. Welcome back. If you're just joining us, a quick recap of today's mission. We had a successful liftoff from Cape Canaveral Space Force Station at 7:19 a.m. Eastern Time. We then had successful stage separation, recovered our first stage after its 9th flight on our drone ship, just read the instructions, and had a successful second stage MVAC engine burn. We are now waiting on the deployment of our Starlink satellites. That should be happening in just about 30 seconds here. Hopefully we continue to get good ground station coverage and get signals from our payload and can continue to see these great live views of that payload there. And we have 53 Starlink satellites on today's mission. What a beautiful view from our second stage. Again, Starlink is a satellite internet constellation designed and Starlink deploy confirmed. You can see we did have successful deployment of our Starlink satellites here. And again, Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by SpaceX that can provide high-speed, low-latency internet to people living in remote and rural locations all around the globe. You can see our 53 Starlink satellites floating away from the second stage there with the beautiful backdrop of the Earth in the background. And with that, the addition of these satellites, we've launched nearly 2,000 Starlinks to orbit to date. And with that, that brings today's webcast to a close. Thank you to the Range and Federal Aviation Administration for supporting today's mission. And of course, thank you to all of our viewers and all of our Starlink customers who are using our service at this time. If you're interested in signing up for Starlink service, head over to starlink.com. As always, thanks for watching and see you next time.